local effects هنا. اللي بعد كده الكلمة السر هي الهيباتوسيليار كارسينوما، او يعني ده البرايمري تيومر، يعني حاجة هتطلع في الليفر. الباقي ده كله بيبقى في الغالب ميتاستاسيس تو ذا ليفر. احنا عارفين ان الليفر واحد من الاربعة العظام اللي ممكن يحصل لهم ميتاستاسيس بسهولة جدا. طبعا اللانج، البريست، الكولون، ميلانوما، كل الحاجات دي ممكن تعمل ميتاستاسيس للليفر. الليفر هو المسؤول عن التخلص من البيليروبين، وبالتالي لو حصل مشاكل في الموضوع ده كل الحاجات دي هتسبب جوندس، يعني تلاقي العيان جلده اصفر، عينيه صفرة. هناخد بالتفصيل الجوندس في الليفر باثولوجي. بعد كده البريست او الليمف نودز او التستس، الحاجات دي بتشترك في ان هي بتبقى قريبة من السكن، وبالتالي انت ممكن تحسها. والفكرة هنا ان الماس مش هتضغط على اي حاجة معينة تسبب مشاكل، هي هتبقى جنب السكن، فهتبقى هيحصل لها protrusion، تبقى بظة شوية كده. وده كل الفكرة ان السيمتومز اللي العيان هيجي يشتكي لك منها ان هتبقى lump، كتلة. وباي ذا واي الكتلة هي في الغالب الفيرست ساين، او من اشهر الحاجات اللي العيانين بيلاحظوها، ويجي يقول لك انا فجأة كده لقيت كتلة غريبة طلعت مثلا في التستس، او واحدة تيجي تقول لك في البريست، او الاشهر اطلاق ليمفنود، وده يبقى معناها ان كده في الغالب زي ما قلنا بيبقى ميتاستاسيس من اي كارسينوما. الميتاستاسيس في الليمف نود اشهر بكتير جدا من ان التيومر يكون طالع من الليمف نود نفسها، واشهر منهم هما الاثنين ان يكون في رياكتيف هايبربليجيا بسبب انفكشن. اقول لكم تعالوا نفصل شويه This list is designed to help you with the clerking and examination of patients. You begin by asking the patient's name, age, address, occupation, and religion. Then find out what they're complaining of. And don't ask them what's wrong with you. They only say you're the doctor. You're supposed to find out. Ask them why they went to their own doctor or what they're complaining of. Then take a detailed history of the present illness. So all that remains are these special investigations, x-rays, blood tests, and so on, to confirm the diagnosis. Well, now you all know how to make a diagnosis. Let's put that knowledge into practice. Come in, please. Lie down on the couch, will you? This patient has kindly consented to assist us this morning. All right? Yes, thanks. Good. Right. Now, one of you will come out and demonstrate what you have just learned to the rest of the class. Aided by the knowledge you have already gleaned from the little blue book none of you will have bothered to get. Did anyone bother to get it? Up. Well, well, well. Come along, then. You, sir, come on. We are over here, Upton. Fell off in the night, did it, Upton? Right, stand over there. Right. Now, Upton, this young lady has a little lump in the left breast. It's nothing serious, but she was quite right to see her doctor about it. And I want you to tell me what it is. I don't know, sir. Well, of course you don't. Of course you don't know. Find out. Yes, sir. Stop. Upton, am I right in thinking this is the first time you've met this young lady? Yes, sir. So you do not march up to her and make a grab at her bosom? No, sir. Remember your manners, boy. Now shake her by the hand and introduce yourself. Hello, I'm Michael. Oh, for God's sake. Miss Walker, this is Dr. Upton, who wishes to examine you if you've no objections. No, carry on. Thank you. There you are, Upton. Get on with it. Stop! Control yourself, Upton.
I've spent the last hour teaching you how to examine a patient. It obviously hasn't percolated through to that atrophied conglomerate of malformed neurons you use for a brain that you ask questions first. Sorry, sir. Well, get on. Yes, sir. Oh, come on, Upton. You should have learned all the proper questions to ask from your blue book, which you obviously haven't bothered to read. Which is why I have taken the trouble to write them all down on the board. Now, see if you can at least manage to find out the patient's name. Yes, sir. What is your name? Marlene Walker. She's Marlene Walker, sir. And address? 13 Norris Road. 13 Norris Road, sir. Well, don't tell me. Write it down. Yes, sir. And how old are you? 22. And what's wrong with you? I thought you were supposed to tell me. Ask Miss Walker why she went to the doctor. Oh, about the lump. And where exactly is the lump? In the breast. Lump in the chest. Breast. Lump in the Shall I examine her now, sir? My God, Upton, you're a fast worker. Aren't you going to ask her anything else? Anything else? Any questions you might have forgotten? No, sir. Oh, yes. What is your religion? No! You want me to ask all those questions, sir? No, Upton, no. Don't bother. A brilliant diagnostician like yourself obviously doesn't need to. But we can discuss that later. You better just examine the patient. Yes, sir. Very impressive, Upton. Can you get BBC Two on that thing? Pardon, sir? One of these days, Upton, you'll find that expensive instrument very useful. In about 20 years' time, when you've learned how to use it properly. In the meantime, remember, the most important part of the stethoscope is the part between the ears. Yes, sir. Now put it away and begin your examination properly. Yes, sir. Stop! I think Miss Walker can manage that on her own. Would you mind, please? Now, Doctor, examine the breast. For God's sake, Upton, you'll frighten the patient to death. You look like Sweeney Todd. What do you think you're doing? I'm warming my hands, sir. I've read about it. Get on with it. Yes, sir. Stop! Keep your grubby little paws to yourself, man. Look first, look. What do you see? Well, Anything unusual? yes. No. No, I mean, no. Neither do I. Now palpate. What's that? Feel, Upton. Feel. What do what do you feel? Oh. Well, she's got a sort of, lump. Sorry. What sort of lump? Well, a sort of, lump, really. Where? On the end of her nose? No, sir. Well, where? No. In her, chair. Tell me about it. Oh, God. Please. Well, it's sort of, lumpy. I have spent all day telling you how to describe lumps. Position, shape, size, surface, remember? How big is the lump? Sort of normal size, sir.
can't be normal or she wouldn't be worried about it. Take your hand away. Now, is it the size of a football or a pea? It's about, so big. About the size of a plover's egg, would you say? A plover's egg, yes. All right. All right, that'll do. Thank you, Miss Walker. I apologize for my colleague. You don't half put them through it, poor things. I hope it didn't upset you. Oh, no. I enjoyed it. So did I. Thank you. اتفرج على حاجة ممتعة متعلقة باللمب. ايه رأيكم؟ جامد مش كده؟ المسلسل ده بحبه جدا، اسمه دكتور ان ذا هاوس، في منه جزئين، هو موجود على اليوتيوب. للأسف مش بجودة حلوة أوي، بس هو كويس يعني. المشكلة التانية انه ملوش ترجمة، يعني حتى مش هتعرف تنزل ترجمة من ساب سين. but anyway بص عليه ممكن يعجبك. بعد كده الجميل كمان في المقطع ده انك مش بس استمتعت، لا انت كمان استفدت معلومة اكلينيكية، زي ازاي بناخد هيستوري من العيان وبنعمله physical examination. وده المفروض يكون تدريس الطب، انك ما تبقاش مجرد معلومات جامدة، لا تخلطها بحاجات ممتعة حياتية، وده هيخلي المعلومات تلزق في دماغك للأبد. وده اللي بحاول اعمله في فيديوهاتي، واتمنى اني بكون بنجح فيه، واوعدكم ان شاء الله اللي جاي افضل وافضل وامتع وامتع. تعال نكمل لعبتنا. ايه الحاجات اللي هتنتج كسيمتومز نتيجة لظهور تيومرز في البرونكس والإزوفجس والاستومك؟ خلي بالكم التلاتة دول هما التلاتة دول، ونفس كلمة السر، الحاجات دي بتحصل أثناء الأكل. however المرة دي كلمة السر مختلفة شوية، هيبقى المشكلة في الأعصاب وإن مفيش مكان. الإجابة هتبقى إن هيحصل odonophagia early satiety و vomiting. يعني ايه الكلام ده؟ اودينو دي معناها pain، وفيجيا معناها اثناء البلع، فبيحصل pain اثناء البلع لان بنضغط على الاعصاب. الايرلي ساتايتي اللي هو الشبع المبكر، الفكره بتاعته ببساطه ان احنا لو احنا مثلا عندنا في الاستومك او الازوفاجس الحاجات اللي هي مسؤوله عن الاكل، المفترض ان الاكل بينزل هنا ويملى الحته دي كلها. لكن لو احنا عندنا تيومر والتيومر ده محتل جزء كبير، ساعتها كميه الاكل اللي هتبقى موجوده اقل، او العيان هيقولك انه بقى بيشبع بسرعه من مجرد لقمه او لقمتين. الفوميتنج نفس الفكره ببساطه، ان لو احنا عندنا مثلا ادي الاستومك، لو احنا في هنا حاجة بتمنع ان الطعام يدخل او ان ياخد راحته، هيطلع تاني ويحصل له فوميتنج، يعني العيان يرجع. يبقى احنا كده خلصنا الجماعة المتعلقين بالجي اي تي والحاجات اللي بتأثر على مجرى الاكل. هناخد بعد كده الميلانوما، البيزال سيل كارسينوما، وكل انواع السكين كانسر. دي صعبة شوية. ايه هي السيمتومز او اللوكال افكتس بتاع السكين كانسر؟ سكين ابنورماليتي، مجرد تغير في الجلد، يعني تلاقي مثلا بقى تغير في اللون، تغير في الشكل. منطقية جدا هي، طبعا انا كنت بهزر، هي مش هيصعب استنتاجها ولا حاجة يعني. اخر حاجة الازوفاجس والاستومك والانس والسكن. الرسمة اللي قدامك دي رسمة ألسر، عشان هنقول ان الحاجة اللي بتحصل هي ألسر، تقرح في الميوكوسال سيرفيسز، لان كل الحاجات دي بيبقى فيها ميوكوسال سيرفيسز. يبقى ان جنرال اللوكال افكتس دي بتبقى ناتجه عن ضغط التيومر على النيبرنج ستراكشر، على الجيران، وعلى حسب الجيران دول عباره عن بلاد فيزل ولا اعصاب او ليومن، هتختلف اللوكال افكتس من واحد للتاني.